Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 2 Kinematics ல இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் அடிஷன் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ். அதாவது ட்ரையாங்குலர் லாவை யூஸ் பண்ணி வெக்டர்ஸை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் டூ டைப்ஸ். Physical quantities are two types. One is scalar, the second one is vector. Scalar quantities are having only magnitude, whereas the vector quantities are having magnitude as well as direction. So they have magnitude and direction. Scalar quantities க்கு magnitude மட்டும்தான் இருக்கும். Vector quantities க்கு magnitude இருக்கும், direction இருக்கும். Suppose if the quantities are scalar quantities, then they can be added very easily. For example, scalar quantities வந்து mass is a scalar quantity. Assume that there are two masses m1 m2 அப்படின்னு ரெண்டு மாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். ஒரு மாஸ் வந்து 10 kg, another மாஸ் வந்து 20 kg இப்படி இருக்கிறதா எடுத்துக்குவோம். Now the addition of two masses is total mass is 10 plus 20 which is equal to 30 kg. அதாவது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸை சிம்பிளாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். அதே சமயம் vector quantities we cannot add like this. We have to follow certain procedure or methods. Vector quantities can be added by using triangular law of vector addition or parallelogram law. So these are the two methods by which we can find the addition of vectors. அதாவது triangular லாவை யூஸ் பண்ணி வெக்டர்ஸை ஆட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா parallelogram லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி ஆடட் டுகெதர். இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது triangular law of vector addition. Now let us see what is the triangular law of vector addition. If two vectors are represented by two adjacent sides of a triangle in same order, then the resultant, that is the vector sum of the two vectors is represented by the third side of the triangle in the reverse order. அதாவது ரெண்டு வெக்டரை ஒரு ட்ரையாங்கிளினுடைய அட்ஜசன்ட் சைட்ஸாக நம்மளால் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா இந்த வெக்டர் சம் ஆஃப் த டூ வெக்டர் தட் இஸ் நத்திங் பட் த ரிசல்டன்ட். வெக்டர் சம்மை தான் நம்ம ரிசல்டன்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் ரிசல்டன்ட் இஸ் கிவன் பை த தேர்ட் சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய தேர்ட் சைடு தான் ரிசல்டன்ட். அதாவது இந்த ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் இஸ் third side of the triangle, and the direction has to be taken in the reverse order.
So now let us see how we are getting the resultant of two vectors. Let us assume that this is one vector and this is another vector. Now what we have to do is we have to represent these two vectors by the two adjacent sides of a triangle. இந்த ரெண்டு வெக்டரை ஒரு ட்ரையாங்கிளினுடைய adjacent சைடாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, join the tail of the second vector to the head of the first vector. அதாவது ரெண்டாவது வெக்டர்னுடைய டெய்லை மொதல் வெக்டர்னுடைய ஹெட்டோட ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ ஜென்ரலி ஒரு வெக்டர்னுடைய டெய்லுங்கிறது இது, ஹெட்டுங்கிறது இந்த ஆரோ ஹெட்டு. ஸோ இப்போ இதை ஃபஸ்ட் வெக்டர்னு எடுத்துக்கலாம், இதை செகண்ட் வெக்டர்னு எடுத்துக்குவோம். இந்த செகண்ட் வெக்டர்னுடைய டெய்லை ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்னுடைய ஹெட்டோட ஜாயின் பண்ணணும். ஆனால் இந்த டைரக்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. லைக் திஸ். செகண்ட் வெக்டர்னுடைய டெய்லை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்னுடைய ஹெட்டோட ஜாயின் பண்ணுறோம். We have not changed the direction of the second vector. The two vectors are represented by the adjacent sides of a triangle in the same order. அதாவது இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்லே இந்த வெக்டர்ஸை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். Join the tail of the first vector to the head of the second vector. அதாவது ஃபஸ்ட் வெக்டர்னுடைய டெய்லையும் செகண்ட் வெக்டர்னுடைய ஹெட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். இதுக்கு இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம டைரக்ஷனை மார்க் பண்ணணும். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த ரிசல்டன்ட். இதுதான் ரிசல்டன்ட். ஸோ த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் two vectors, when the two vectors are added together, we are getting the resultant vector, and the resultant vector is represented by the closing sides of the triangle. Now let us see how we are going to find the magnitude of the resultant vector. Let this is the first vector and this is a second vector. This is the resultant. So this is a resultant. This is A vector. This is B vector. Let this point is O and this is P. This one is Q. Now what we have to do is we are extending this line, and from Q we are dropping a perpendicular. So this is a perpendicular line, and let theta is the angle between B vector and the A vector. Alpha is the angle between R vector and A vector. So this alpha is the direction of the resultant vector. The resultant vector nuடைய direction is given by alpha. Let A vector and B vector are as shown in figure. OP is equal to A, that is magnitude of A vector is A. PQ is equal to B and OQ is equal to R. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம N அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கலாம். Now this is a right angle triangle. So from the right angle triangle PNQ, from the right angle triangle PNQ, we can write sin theta is equal to
opposite side by hypotenuse. So what is the opposite side? Qn. What is the hypotenuse? Hypotenuse is PQ. Qn is equal to PQ cross multiply பண்ணுறோம் PQ sin theta. PQ ங்கிறது என்னது? B. Therefore Qn is equal to B sin theta. இதே மாதிரி இந்த triangle cos theta. So what is cos theta? Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side என்னது? Pn. Hypotenuse என்னது? PQ. So cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse, which is equal to adjacent side is Pn by hypotenuse is PQ. Therefore Pn is equal to PQ cos theta. PQ cross multiply பண்ணோம்னா Pn கிடைச்சிரும். So Pn is equal to PQ cos theta. PQ ங்கிறது என்னது? Already we have written B. So Pn is equal to B cos theta. Now let us consider this right angle triangle. அதாவது ONQ. ONQ ஒரு right angle triangle. இந்த right angle triangle OQNல hypotenuse square is equal to sum of the squares of the adjacent sides. அது நமக்கு தெரியும். So the Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equal to sum of the squares of the adjacent sides. இங்கே வந்து hypotenuse என்னது? OQ. Adjacent side என்னது? ON and QN. So in triangle OQN, the hypotenuse square is OQ square is equal to ON square plus QN square. Now ON can be written as OP plus PN. ON எப்படி எழுதலாம்? OP plus PN. So this is equal to OP plus PN square plus QN square. Now what is OP? OP is A. Already we have said that OP is the magnitude of A vector and Pn is B cos theta. இது ரெண்டையும் நம்ம substitute பண்ணோம்னா OP is A and Pn is B cos theta square plus Qn is, what is Qn? Qn is B sin theta. So B sin theta square. Now what is OQ? OQ is R. So OQ square is R square. This is equal to A plus B whole square formula use பண்ணி நம்ம என்ன எழுதலாம்னா A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta. And this one is B square sin square theta. இதுதான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷனில் A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் B ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து cos square theta and from this we have taken B square common, therefore sin square theta plus 2AB cos theta, and this is equal to cos square theta plus sin square theta is 1, therefore A square plus B square, and this is 1, so 1 into B square is B square plus 2AB cos theta,
and the left hand side we are having r square. So taking square root, we will get r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the expression for the magnitude of the resultant. So resultant nuடைய magnitude is given by r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Now let us see how to find the direction of resultant. இது வந்து resultant உடைய magnitude. Now let us see how to find the direction of a resultant vector. நம்ம இந்த டயக்ராத்தை திரும்ப வரைஞ்சிக்கலாம். So the resultant vector nuடைய direction is given by alpha. So alpha is the direction of resultant vector. ஸோ ரிசல்டன்ட் வெக்டருங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெக்டரை தான் ரிசல்டன்ட் வெக்டர்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெக்டர் சம் ஆஃப் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர். ஸோ இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டருக்கு மேக்னிடியூடை ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர்னுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ த டைரக்ஷன் இஸ் given by alpha, angle alpha. So for that we are going to consider the right angle triangle OQN. So from the right angle triangle OQN, tan alpha is equal to opposite side by adjacent side. So what is the opposite side here? The opposite side is, for this angle alpha, the opposite side is QN. What is adjacent side? ON. Now QN divided by ON can be written as OP plus PN. So OP plus PN. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். QN is nothing but B sin theta, OP is A, and PN is B cos theta. So here we are having tan alpha. We want alpha, therefore alpha is equal to tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta. So by using this expression we can find the alpha. Alpha is equal to tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta. By using this formula we can find the direction of the resultant vector. So this expression gives the magnitude of the resultant vector. This is the direction of the resultant vector. ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதனுடைய டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தோம்.